ou qu'elle nous sonne nos rendez-vous, parce que ça, on le fait beaucoup mieux avec nos téléphones portables, mais je pense qu'on achète un petit morceau d'histoire, de micromécanique, je dirais presque de génie humain. C'est quelque chose de très... Je pense qu'on est vraiment devenu on est passé du stade d'un produit utilitaire à un objet de plaisir, un objet beaucoup plus hédoniste. Another classic and highly advanced complication is the eternity calendar. In addition to the date, the watch also shows the day of the week and the month, without the owner having to set the watch according to the number of days in the month. Pour le mécanisme qui différencie le mécanisme du calendrier perpétuel, c'est que la complexité, vous devez avoir, pour indiquer la date juste pendant plus de 100 ans, d'avoir une roue qui fait un tour tous les 4 ans pour vous indiquer le 29 février. So how does a watch work? How does it transform the energy from the tension spring to a ticking sound that makes the gear wheels turn to create precise hours, minutes and seconds? Ja, das Ankerrad hat die Funktion, ich ziehe jetzt mal die Uhr praktisch auf, bildlich gesehen. Und da ist bei dem Gangmodell das Ankerrad, das letzte Rad im Räderwerk. Danach kommt der Anker mit beiden rubinroten Paletten. Das ist die Ankergabel zwischen zwei Begrenzungsstiften, die als Anschlag dient. Ja, hier kann die Ankergabel, jetzt kann sie nicht weiter, sondern schlägt hier an. Hier hinten ist die Doppelrolle. Dann haben Sie hier oben, müssen Sie sich verlängert vorstellen, die Unruhwelle. Hier oben läuft die Unruh und die greift hier hinten in den Anker ein und bekommt in dem Moment, wo ich das Ankerrad einen Zahn weiterdrehen kann, der Anker schlägt praktisch zurück und gibt einen Impuls an die Unruh weiter. Und das ist dann dieses Tick-Tack-Geräusch, was Sie in der Uhr hören. Hier sieht man das Ankerrad. Darin greift der Anker ein. Man sieht hier beide rubinroten Paletten, die von unten mit einem Schellackpunkt versehen sind, den man durch Hitze wieder weich machen kann. Dann kann man die Paletten raus oder reinschieben. So verändert man den Eingriff ins Ankerrad. In den Anker, hier hinten läuft die Ankergabel unter dieser Ankerbrücke hier. Läuft die Ankergabel nach hinten, da greift die Doppelrolle ein. Die Doppelrolle ist mit der Unruhwelle verbunden. Und sobald die Unruh sich jetzt dreht, greift die Doppelrolle in den Anker und bekommt somit einen Impuls, dass sich die Unruh dann beginnen kann zu schwingen. Hier oben sehen wir die Spiralfeder. Das ist der Unruhreif mit den Regulierschrauben. Das ist der Unruhkloben. Unruhkloben besteht aus vielen Teilen. Einmal dem Rücker, das ist dieses Teil. Dann hier die Inga-Block-Stoßsicherung und hier die Schwanenhals-Feinregulierungsfeder mit der Feinregulierungsschraube. Every watch is adjusted separately. It's essential for the watch's precision that the balance is, well, in balance. Hier wird die Uhr reguliert, das heißt, es wird auf diese kleinen Unruhschrauben, die am Unruhreif vorhanden sind, Unterlegscheiben untergelegt, wenn die Uhr zu schnell geht. The balance is adjusted with small weight discs. The microscopic disc changes the motion of the watch by 2 seconds every 24 hours. Die Uhr ist jetzt soweit fertig, wird in das Mikrofon eingelegt. Hier vorne ist ein Mikrofon dran, da nimmt die Zeitwaage automatisch die Vibrationen von der Uhr ab und macht sich daraus ein Gangbild. Und jetzt werden automatisch alle 6 Lagen der Uhr, so wie sie reguliert worden ist, durchgemessen. The 6 positions have to simulate different positions when, at some point, the watch will be placed on a wrist. And the 6 positions are, at a fast pace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and done.
And now it becomes really complicated, at least for the watchmakers. The most advanced complication is to produce the fascinating minute repetition, the watch that plays the time using tones. Only very, very few watchmakers are capable of making a minute repetition. Dans les pièces qui sont aussi compliquées, vous avez les répétitions minutes. Les répétitions minutes étaient faites à l'époque où on n'avait pas encore l'électricité et que, disons, c'était relativement facile d'avoir sa montre, on armait et on écoutait, on savait l'heure qu'il était. Donc ces pièces, elles datent de cette époque-là. On a aussi quelques aveugles aussi qui sont possesseurs de ces pièces et qui les font fonctionner vraiment d'une façon vraiment utile. The minute repetition first strikes the hour, then the number of quarters with double strikes, and finally the minutes. That is 3 hours plus 3 quarters plus 6 minutes, 9 minutes to 4. The minute repetition gives rise to some peculiar constructions. Look at this beautiful sound box with resonating chords they made at Audemars Piguet in order to hear the tones more distinctly. New makes have also emerged, and we're going to meet 3 very different representatives. The interesting thing about the new watchmakers is that they try out completely new paths. This is the unique Haute-Lance. We're going to meet the wizard, a new star on the watch galaxy, F.P. Journe, and Anderson, a Dane who makes watches that don't quite look like all the others. This man is driven by a good idea. Guillaume Tétu is a watch designer. He's worked for Rolex and Tag Heuer, but conceived an idea for a new way to make a watch. From then on, there was only one way forward, to start his own business and implement his dream of having his own make of watch, Haute-Lance. From the first idea to the creation of the brand, it takes 3 years. 3 years of brainstorming and a few months of discussion with our partners. And we lead the brand and the company in September 2004. So now it's 2 years ago. We have been delivering the first pieces just in October 2005. So now we have just 1 year of sales. And how many pieces have you made in 1 year? We have already made, or not already, depending on which way you want to show. We have already made around 175 pieces. The good idea, the new way of showing the time, is the whole idea of Haute-Lance. But first you have to learn how to read the watch. The hour pointer only shows whole hours. The minute pointer has a curved scale for reading the minutes. The magical moment is when the hour pointer jumps and the minute pointer sweeps from 60 to 0. This beautiful little micro-mechanical performance is designed for the owner to enjoy 24 times each day. People ask us in general, what a crazy watch or what a beautiful watch. So both of reaction. We're meeting Guillaume Tétu behind the wheel of his car for a reason. So far, Haute-Lance is only an office with 4 people. The watches and all the parts for the watches are made by freelance watchmakers in the town, and we're going to see one of the freelance watchmakers. C'est le fait qu'il y a une nouvelle façon d'indiquer l'heure qui est très spécifique. On ne rencontre jamais ces mouvements linéaires en horlogerie. Alors ça c'est un petit plus qu'on rencontre que chez Haute-Lance. En plus, il indique une façon complètement différente d'indiquer l'heure, chose qu'on n'a jamais vue jusqu'à aujourd'hui.
We're in the wizard's workshop at the alchemist of the world of watches, François-Paul Journe. He's the new comet in the watchmaker's sky. More than anyone else, he's added new dimensions to watchmaking. Journe won the finest award, the Golden Hand, at the annual award ceremony, the 2006 Grand Prix d'Horlogerie. Merci beaucoup. Journe received the Golden Hand for his watch, Grand et Petit Sonnerie, large and small ringing. Like a tower clock, it chimes every quarter. This makes 35,000 chimes per year, and that's new for a wristwatch. La grande sonnerie, c'est la complication horlogère la plus importante de l'histoire de l'horlogerie. Il n'y a pas une complication plus compliquée que ça. It took Journe 5 years to invent the watch, and he's taken out 10 patents in the course of the project. Les montres sont très différentes de ce qui existe aujourd'hui dans l'univers de l'horlogerie, mais ma philosophie, c'est que l'histoire de l'horlogerie a 600 ans, et ces 600 ans ont une inertie, et je fais partie de cette inertie. Je ne fais pas des montres fashion ou des montres modernes comme on le voit dans des magazines ou chez d'autres commerçants, mais je suis dans la ligne inertielle de l'histoire de l'horlogerie. Journe is trying to add new ideas and details to watchmaking. Invenit et fecit, he writes on his timepieces, invent and execute. And this is precisely what it's about for Journe. Take, for instance, this resonance chronometer, a watch with 2 balance shafts and 2 faces. The interesting thing is that the 2 balances have no mechanical contact, but since they're placed close to one another, they adapt to each other and are completely synchronized. If you stop one and they fall out of step, it'll take about 5 minutes and they'll tick in sync again. Alors l'idée de montrer les marteaux, c'est que dans mon processus de fabrication des montres, quand j'ai commencé la ligne des montres bracelets, vous pouvez voir une chose qui existe en règle générale sur mes montres, c'est que toujours le cadran horaire est à droite de la montre. Pourquoi? Parce que quand vous portez la montre, si vous êtes dans une réunion, au lieu de relever tout le bras, vous pouvez lire l'heure en faisant dépasser à peine la montre. Voilà, par exemple, cette montre aussi, vous avez toujours l'heure à droite. Et puis, les phases de lune, la réserve de marche et le calendrier à gauche. Parce que ce sont des choses dont on a besoin moins souvent. As the only watchmaker in the world, Journe produces the clockwork in 18-karat gold. But actually, he stands out in every way. For Journe personally, this is natural since he's a master of the centuries-old craft. Il faut être un peu autiste, et vivre dans un monde qui n'existe plus. Au XVIIIe siècle, des grands horlogers ont fabriqué des montres, des horloges, parce qu'à l'époque c'était une science et c'était la seule façon d'avoir l'heure. Eh bien moi aujourd'hui je fais comme si c'était la même chose. Je ne me préoccupe pas du temps moderne, je fais mes montres comme s'il n'y avait rien d'autre pour avoir l'heure aujourd'hui. Journe launched his own make in 1999, and in that brief time span he's managed to build a reputation as one of the most significant watchmakers of today. Si j'avais la chance de rencontrer quelques horlogers très importants du XVIIIe siècle, et qu'ils ressuscitent comme ça, et qu'ils soient en train de dîner ensemble, et qu'ils me diront « François-Paul, viens manger avec nous ». Voilà, donc on fait partie de la même famille. Ça, c'est mon métier. Andersen is a Dane and something of a legend in Switzerland. He's a watchmaker and has his own make, Andersen Geneva. He has several entries in the Guinness Book of Records, and once you've seen his watches, you immediately know why he's a legend. Det var en italiensk kunde, som kom til mig med et
gammelt lommeur med erotisk automat på, som man havde før. Og så spurgte han mig, om vi ikke kunne lave det på et armbåndsur. Of course Anderson could do that. But even though Anderson is mainly known for his erotic timepieces just now, they're not what made him famous. Det, som gjorde mig kendt, det var, at jeg fyldte et ur i en flaske. Og det var altså noget som gjorde, at jeg kom i dagspressen, jeg kom i fjernsyn, jeg kom på med et slag, så gik det rundt om verden. Og amerikanerne, de døbte mig The Watchmaker of Impossible. Og det hænger stadigvæk på mig, så jeg skal jo leve op til det. On the close-up you can see how Anderson had sliced the dial in thin slices to get it into the bottle. The bottle watch was Anderson's breakthrough and gave him a taste for making his own creations. Selvfølgelig har jeg mine egne idéer, men til dels så kommer de også, mine kreationer, de kommer til dels også, fordi folk spørger mig, kan du lave det? Eller også, jeg går på messen i Basel hvert år, jeg læser en masse magasiner og artikler, jeg følger med i moden, og jeg følger med i lifestyle-udviklingen. Og på den måde kan jeg også se, ja, der er der et hul, som skal udfyldes. Der kan man bringe noget, som de andre ikke har. Thinking differently has become Anderson's speciality. This is why he's listed in the Guinness Book of Records, among other records, for the world's smallest watch with a calendar. Det er så lille, man kan næsten ikke aflæse datoen på det, men det er altså verdens mindste kalenderur. IWC stands for International Watch Company, and it was founded by an American. The special feature of IWC is underplayed design. The simpler, the better. Classic pilot watches are one of the specialities at IWC, watches inspired by World War II. At that time, the pilot's mission was quite different than this commercial one from IWC. Okay, boys, I'll give you something to fight for. The enemy of watch designers during that period were magnetic fields. In order for the watches to be precise, the case had to repel the magnetic impact. Das war damals noch recht schwierig. Es gab noch nicht diese antimagnetischen Materialien und so hat IWC eine Pilotenuhr hergestellt mit einem zweiten Gehäuse, innerhalb des Gehäuses aus reinem Eisen. Und dieses reines Eisen hatte die Eigenschaft, die Magnetfelder abzulenken. Das heißt, die Magnetfelder gingen nicht mehr durch die Uhr hindurch, sondern rundherum und das Werk wurde nicht mehr davon beeinflusst. The case of an IWC pilot watch is still made using the exact same recipe as then. Today, precision machines do the hard work, while the finish is naturally done by hand. And this is what it looks like. A real pilot watch produced on the basis of the old recipe with an anti-magnetic case, black and white dial which is easy to read in the dim light of the cockpit, and a protruding winding crown that can be handled with gloves on. The rest is dreams. Back at A. Lange und Söhne, all parts for our watch are ready for their final assembly.
Die Uhr kommt, die lange 1 zum Beispiel, kommt in diesem Zustand bei uns an. Da sehen Sie, dass auf der Räderbrücke der sogenannte Wellenschliff noch fehlt. Und die Chatons sind in diesem Zustand noch nicht poliert. Das bedeutet, das hat nur einen Grund. Das Handling mit dem Neusilber ist so schwierig, das spricht sehr auf Feuchtigkeit an, dass wir am Ende alles nochmal auseinandernehmen, demontieren, die Brücke wird dann gestreift, die Chatons werden poliert und wieder eingebaut, die ganze Uhr wird zerlegt, gereinigt und am Ende komplett neu zusammengebaut und geölt. Das sehen Sie zum Beispiel hier, habe ich so einen Waschbaum, da ist eine Uhr aufgespannt. So wie sie zerlegt wurde, wie Sie die Brücken hier liegen sehen, wird es hier aufgespannt. Die ganzen Kleinteile einer Uhr befinden sich in den kleinen Näpfchen drin. Dann kommt das in eine sogenannte Reinigungsmaschine. Dann nehmen wir diese Uhr von diesem Baum runter, legen sie uns hier hin, so wie Sie das hier sehen auf der Platte. Und dann fangen wir an, die Uhr zusammenzubauen und neu zu ölen. One thing we've noticed when we visit the various watch factories is that no